First of all, it is to mention the absence of the head coach, struggling with some flu, but he will be at 100% tomorrow for the game. Maybe it's to start by getting some formalities out of the way. First, I would like to, on behalf of the club, the coach, to congratulate the under-20 Tanzania national team for their recent success. Congratulate our player Mashaka, he did very well in the tournament. And to congratulate the entire FA, it's a fantastic achievement. Something that's good for Tanzanian football. So we are with them, we give them our full support, and we're happy with their achievement. It's also to give Coach Bakari with the Chan team. It's also, we are with them, we hope that they can have success and a safe travel with the Chan team. We support the national team fully, so we give them all the best of encouragement for the upcoming approach to their game. It's also then maybe to just touch on injuries. We have not changed too much from the last update that we have given. Hamza and Kagoma will still be out for some length of time. Ayub is busy with his still busy with his rehab. He's doing very well. Aua was out with a knock after the younger game. He missed the Prisons match. He's still in a touch and go sort of way. We'll see him in training today. And then Mashaka as well with a little bit of hamstring from the national team. But we'll see how he is. He's with the doctor today. As for Namungo, very good team. We have watched their games. We have seen their approach. Maybe a little bit unfortunate as to the amount of points that they have. Based on their performances that they have had to date. Probably they deserve a little bit more points than the performances have shown. So a very good team, very structured defensively. We know they have changed coaches now, and Coach Juma gives them a little bit, 10-20% more effort from every single player there. We know he has that ability. So they've brought in a very good coach who will give them even more. But we are excited for the match. We are in a period now of where we play 6 games in 18 days. We are going into our 3rd match now, and we are excited. You know, we are ready to deal with that, because it means that each player in the squad has to contribute more and more. You saw it now in the last game where I use a player like Ladack Chasambi. Chasambi comes from a long time of not playing, and he comes into the team and was able to give an immediate impact, and that is the type of environment we are trying to create. Big teams, they go through these periods where they have a lot of games in a small amount of time, and this is where each player has to contribute within the team. So we are in that period now with the team, and we are looking forward to the match. I think we have to see the environmental factors when playing in a league like we are playing in now. Very, very difficult away games, because there are several factors that contribute to that. One is obviously the terrain. We play on different types of surfaces in different matches, and that contributes to the type of football that you play in these games. So in the last game you would see that we had to adjust our game model slightly to play from a different starting position from our possession. So that type of football that we played, we will have different approaches to different games. I think you have seen us at KMC over these times. We've had quite a consistent approach, an attacking approach where we always score goals at home. So I'm looking forward to the team getting back to a surface where they can show their attacking talent, where they can show their skills that they have. No, of course not. We play in a difficult league. Every single league game is competitive. There are good players on the field for both teams. There are good coaches on both sides of the field. I can say that as the assistant coach. So there are good coaches on both sides of the field. But definitely the fixture will be competitive. Like I mentioned before, Namungo has played very, very well in their opening fixtures. They have not amassed the amount of points that really they could have, or they should have. But it will definitely be a competitive team. And now, when you change coaches, of course, it brings a different aspect into the game. Of course, we know that Namungo are tactically flexible anyway. They are a team that can play with 2 strikers. They are a team that can play with
a double six or a single six. So it doesn't change our approach to the match too much, because we knew that they would have different approaches to the game. But we are definitely prepared for that extra bit of effort. Now the team will give even more, especially when playing against a big team like Simba. All the players want to show that they are good enough, that they can compete at a higher level. And our players now are challenged to match that effort that will be given by Namungo. They are challenged to better that effort that will be given by Namungo. So that's the challenge that we have on offer tomorrow. I think at the end of the day, the players have to show what they can do on the field. Outside of the field, yes, we can talk. Outside of the field, yes, there are a lot of comments that are said, but at the end of the day, the players have to walk onto the pitch. The players are responsible for the match. So it's about which players are ready to go and impact the result, which players are ready to go out on the field and showcase their talents to the best of their abilities. And we hope that that is Simba SC tomorrow. A very good question. I think that is something I was alluding to in the beginning of my opening comments. A big club like Simba has to have players that are ready to fight for their position, players that are ready to impact when they are given the chance. And I believe that when you have these opportunities to play is when you have to showcase your talent to the best of your ability. So it's definitely a mental side of the game that comes now to these players who will get the opportunities to play. You saw it out of Chasambi, you saw it out of Awesu in the last game. You've seen it from Okajefa, from Fabrice that come into the lineup. These players have not been playing consistently in terms of minutes, but really when they were given the chance, they impacted the game at a high level. And this is the mentality that it takes to play at the big club. You need to compete in training. The positions and minutes that are given out are very few, especially with certain rules and regulations that are in the league that make the positions on the squad very few that we can take into a match day. So the competition is at a high level, and when you are given the chance, we trust our players to perform. We trust our players to take that chance that they are given to perform for the club. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri na tupo tayari kukabiliana na Namungo, hata kama ratiba kidogo inatubana, lakini tupo tayari na tumefanya maandalizi na kila kitu na tupo tayari kwa mchezo wa kesho. Namungo ni timu nzuri na ina wachezaji wazuri na ni wazoefu sana, lakini mimi naamini kwamba timu yetu ni nzuri kuliko wao, na naamini kwa maandalizi tuliyopata na kuingia tutakapoingia kesho tunaweza kupata ushindi. Sisi tumeliona hili kwa sababu kila timu yote yani ikicheza na timu kubwa, kila mchezaji huwa anataka afanye vizuri ili aweze kuonekana. Kwa hiyo tupo tayari juu ya hilo na tunaweza kuwakabili kutokana na vile watakavyokuja. Tunaomba support yao, waweze kutusupport na tunaahidi kwamba tutashinda katika mechi ya kesho. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai. Timu ilisafiri salama kutoka Singida mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo hilo ni jambo la kushukuru. Lakini kubwa ni maandalizi yetu kuelekea mchezo wetu na Simba. Tunaiheshimu Simba, tunajua Simba ni timu ya aina gani na tunajua ubora wake, lakini na sisi tumejipanga katika kiwanja cha mazoezi. Tulipoteza mchezo wetu na Singida, kwa hiyo tulikwenda katika kiwanja cha mazoezi, tumefanya marekebisho na kesho mimi nadhani timu itaingia na vijana wana hali kubwa kabisa kwa kupambana ili kupata alama 3. Mimi nasema kwanza ya mwaka jana ishapita. Simba mwaka jana nadhani sio Simba ya mwaka huu, na Namungo ya mwaka jana ina tofauti kidogo. Kwa hiyo kubwa sisi tumejipanga, mimi naamini dakika 90 zitaamua mechi. Kubwa tu tumefanya maandalizi mazuri na tumeisoma Simba, tunajua ubora wao pia, lakini tunajua udhaifu wao. Kwa hiyo kubwa tusubiri kesho, dakika 90 itaamua. Ni kweli hatuna matokeo mazuri katika michezo 7, tumepoteza michezo 5, sio matokeo mazuri, lakini nadhani vijana na wao wamekaa na si benchi la ufundi tumekaa, tumeona na tumejua changamoto iko wapi. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na tumepata maandalizi mazuri. Kwa hiyo kesho mimi naamini dakika 90 zitaamua. Ni kweli tunatengeneza nafasi nyingi nadhani katika michezo yetu yote, nadhani hamna mchezo ambao hatujatengeneza nafasi. Tuna tatizo hilo kweli, mimi naamini, lakini tumelifanyia kazi katika kiwanja cha mazoezi. Kwa hiyo kubwa tu mimi nasema dakika 90 kesho zitaamua, lakini yote kwa yote tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuikabili Simba. Mimi nasema kwanza si leo tunazungumza kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo kubwa tuna focus mechi ya kesho. Kwa hiyo swala la
mwalimu mpya, mimi nadhani sio swala la kwangu, ni swala la uongozi. Kwa hiyo kubwa tu sisi tunaangalia mechi yetu ya kesho. Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kwa kutujalia uzima, lakini nimshukuru Mungu pia kwa niaba ya wachezaji wenzangu. Tumekuwa na kipindi kizuri cha kujiandaa kuelekea katika mchezo wa Simba. Walimu wamefanya kazi yao vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho, na sisi kama wachezaji tumeyafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunakwenda kuyaonyesha na kuyafanya katika mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Hili hilo kwa upande wetu wachezaji, kweli tumekuwa na nyakati sio nzuri za kupoteza mechi mara kwa mara, lakini ni vizuri zaidi kujifunza kupitia aliyopita. Na sisi kama wachezaji tumeliona hilo. Tumetoka kupoteza mechi dhidi ya Singida na kesho tunaingia dhidi ya Simba. Sisi wachezaji tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunarudisha yale matumaini na ile hali ya Namungo jinsi ambavyo inatakiwa kuwa. Niseme kwamba tunaingia mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Kwanza nikiri Simba ni timu nzuri, imetoka kushinda mechi iliyopita na sisi tumetoka kupoteza mechi dhidi ya Singida. Kwa hilo sisi kwa upande wetu wachezaji tumeliona, tunaingia kuheshimu Simba, kuhakikisha kwamba tunayatumia yale madhaifu ambayo wako nayo, kuhakikisha kwamba nasi tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Kama nilivyosema, walimu wamefanya kazi yao vyema kuhakikisha kwamba tunaingia kwa umakini na tahadhari kubwa katika mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Nasi tumeyapokea yale mafunzo na maelekezo kutoka kwa walimu wetu kuhakikisha kwamba tunaingia kwa tahadhari kubwa, kwamba tusiruhusu yale makosa ambayo yametokea katika mechi ambazo zimekwisha kupita, kwa sababu tunacheza na timu ambayo ina wachezaji wenye quality kubwa na nzuri. Kwa hiyo kama wachezaji tumeyapokea, kama wachezaji tumeyaona kwamba ni namna gani ambayo nasi tunatakiwa tuyafanye yale ambayo walimu wetu wametuelekeza ili tuwe bora na kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Kwanza kikubwa waendelee kutusupport kwa sababu wao ni watu muhimu, ni wachezaji wa 12 kwetu, lakini pia waendelee kutuombea. Najua nao pia wanaumia na matokeo ambayo tunayapata ambayo sio ya kuridhisha. Kikubwa waendelee kutusupport, waendelee kutuombea, waendelee kuwa pamoja na sisi kuhakikisha kwamba tunabadilisha hizi nyakati ambazo tunazopitia. Wao tunawaamini kwamba watakuwa pamoja na sisi katika mchezo wa kesho, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapata matokeo.